During the Great War of 1914 to 1918, a first Naval Reserve group was created. And this is a funny story, because in 1913, a group of enthusiastic citizen, businessmen and yachtsmen from Victoria, BC, decided to start a Naval Reserve group, and they started to do some drills. These men had no official status, no pay, no uniforms, but they were encouraged by the naval authorities of the time. In 1918, this service was disbanded, but Commander Walter Hose wanted them to continue training. So they decided to change the name. RNCVR became RCNVR, which is Royal Canadian Naval Volunteer Reserve, and this naval corps was mostly used during the Second World War. RNCVR, RCNVR, quite confusing, isn't it? Just remember that RNCVR is for World War I and RCNVR is for World War II. The establishment of the RCNVR in 1923 is a daring event itself. In the context of peace and disarmament following the end of the First World War, the Canadian Navy appeared to many as an extravagant expense. The government is seriously considering eliminating the naval service. Captain Walter Hose then proposed a solution that saved the Navy from extinction: the creation of a reserve naval force made up of civilians pursuing part-time military careers and whose units would be based not on the coast but in major Canadian cities. The volunteers will ensure the continuation of training in peacetime while representing the Navy within society. The idea was accepted, and on January 31st, 1923, by decree of the Privy Council in Royal Canadian Naval Volunteer Reserve, was founded. En 1923, lors de la création de la RCNVR, ou de la Réserve navale du Canada aujourd'hui, Québec est une des premières villes du Canada à obtenir une demi-compagnie de volontaires navals. Fière de son passé militaire, la ville reçoit le 28 février 1923 la visite du commandant Victor-Gabriel Brodeur. Ce dernier est un des représentants des Canadiens français dans la marine et un des premiers francophones à s'engager dans la marine en 1910. Le même jour, il va nommer Charles-Léon Gauvreau, enseigne de vaisseau de 2e classe, à la tête de la demi-compagnie de Québec. Sous sa gouverne, et surtout sous celle de son successeur Achille Petitgrou, qu'on voit juste ici à côté de moi, l'unité va devenir une des plus performantes du service naval. Ce qui était d'abord une demi-compagnie va devenir une compagnie complète, puis une division en 1935 et enfin porter le nom de NCSM Montcalm en 1941 pour rendre hommage au général français qui a donné sa vie pour défendre Québec en 1750. Quebec City is and has always been a military city. As the capital city of Canada during the New French era, which lasted from 1608 to 1763, Quebec is the most heavily fortified city and holds the largest garrison of soldiers. Many military buildings from that era remains today. It was the theater of many battles during the French regime in 1690 and again in 1759. It was even besieged by the Americans in 1775, a little-known story, and an important port for British warships during the War of 1812 and the Fenian raids in 1866. The city still has one of the biggest military bases in Canada, Canadian Forces Base Valcartier, founded in 1914 and still very active today. The citadel, which thrones on top of the city, dates from the 1830s and is still the house of the Royal 22e Régiment, one of the most notorious infantry regiments in Canada's history. On the naval side, the city of Quebec was well guarded during World War II, with naval coastal batteries and inspection stations intercepting any ships that would enter in the port. It was from here where we stand today that all the convoys descending St. Lawrence River were organized and the ships were launched, baptized, armed, and ready for combat. The base was known as HMCS Chaleur and was the center of operation for the naval officer in charge, called NOIC, who was responsible for armament, construction, and repairing all military ships from the Great Lakes to the mouth of St. Lawrence River. Quebec also received the Great Conferences of 1943 and 1944, during which the President of the United States, Franklin Roosevelt, and Prime Minister of Great Britain, Sir Winston Churchill, came to coordinate the war efforts in Europe. It is during the first of these conferences, at the famous Château Frontenac, that the final approval was given to the most ambitious military operation of all time, Normandy landings.
Le rôle de la réserve navale pendant la bataille de l'Atlantique, il est vraiment crucial. Et on le sait peu aujourd'hui, mais il y a une bonne partie des équipages de la Marine royale canadienne qui étaient des réservistes navals à l'époque, qu'on appelait des marins citoyens. Et ça, c'est à cause de la structure même de la réserve navale qui avait ses bases dans les grandes villes canadiennes plutôt que sur les côtes seulement, comme la marine régulière. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur les 100 000 marins qui vont servir dans la Marine royale canadienne, il y en a plus de 90 % qui sont donc des marins citoyens. C'est eux qui vont porter en bonne partie sur les épaules le poids de cette bataille-là. Ils sont présents sur les corvettes canadiennes, sur les destroyers, ils sont vraiment partout et jouent un rôle de premier plan. Après la Deuxième Guerre mondiale, la réputation de la réserve navale n'était plus à faire. Elle était utile, elle était puissante. Mais après la guerre, elle va subir un changement de nom. La RCNVR, Royal Canadian Naval Volunteer Reserve, devient tout simplement la Royal Canadian Naval Reserve. Et on va changer les signes distinctifs, notamment de l'uniforme, avec les bandes ondulées qui caractérisaient la réserve navale pendant la guerre. On la surnommait la Wavy Navy, vont maintenant changer pour les bandes droites, comme les officiers de la marine régulière. Mais l'héritage de la guerre va marquer l'histoire de la réserve jusque dans les années 1970 et la réserve navale va même développer une spécialisation dans l'escorte de convois marchands à l'ère nucléaire. Dans les années 60, ce sont des temps difficiles pour la réserve navale, notamment à cause de coupures drastiques qui vont avoir lieu en 1964. Il y a quelques divisions de réserve navale qui vont disparaître, mais somme toute, la réserve continue. Heureusement, cette situation-là va s'inverser dans les années 1980 avec le projet de présence navale au Québec, où de nouvelles divisions vont être créées au Québec, où le QG de la réserve navale va bouger de Halifax jusqu'ici, où il se trouve encore à Québec aujourd'hui. Despite great successes, no official mission was assigned to the Naval Reserve through the 1960s and 1970s until the Navy's White Paper of 1987. That year, for the first time of its history, the Naval Reserve had an official role in Canada's defenses other than training personnel. Coastal defense, minesweeping, and control of commercial shipping were now its formal roles, meaning that if the Naval Reserve could not do it, these missions could not be fulfilled at all. This is a turning point in Canada's naval history, but one problem remained. The Naval Reserve didn't have ships assigned to fulfill this task. Given to the service in the Navy's White Paper, a new class of ship were to be constructed. So this new mission stimulated the creation of the first class of ships entirely dedicated to reserves, the Kingston-class maritime coastal defense vessels. A promising new era was beginning. From now on, reservists could hope for real experience at sea. Ce que je trouve vraiment intéressant avec l'histoire de la réserve navale aujourd'hui, c'est qu'on le sait peu, mais l'histoire du Canada est étroitement reliée à l'eau. On est le pays qui a le plus grand kilomètre de côte au monde. L'histoire de ces hommes et de ces femmes-là qui ont sacrifié leur vie, leur santé pour participer à la Première et la Deuxième Guerre mondiale, on leur doit beaucoup. Leur héritage, c'est le pays dans lequel on vit aujourd'hui. Et ça, il faut s'en souvenir.